Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Okay, Jesus, keep giving us the straight scoop on what healing is. Y Jesús, síguenos guiando y revelando lo que la verdadera curación es. Healing is merely saying yes to what we are so we can see that no one has to be healed. La sanación es meramente decir que sí para reconocer que no hay nadie al cual necesita ser curado. We can see in the light of divine being, does anyone need to be healed? Y podemos reconocer que dentro de la luz del ser divino hay alguien que necesita ser sanado. So the light is infinite here. Y la luz infinita está aquí. And it's the no to the light that needs some reconsideration. Y es el no hacia la luz que tenemos que reconsiderar. So that's what healing looks like. Y así es como se ve la sanación. Stop saying no to infinite light. We're done. Para de decirle no a la luz infinita. Ya terminamos. Yet I can see in the play of consciousness, we really like to be sick. Pero puedo observar que dentro del juego de la conciencia nos encanta jugar a estar enfermos. So let's just ask, okay, Jesus, is the play of consciousness for an experience of being quote unquote sick? Entonces vamos a preguntarle, Jesús, ¿el juego dentro de la conciencia es jugar a estar enfermos, entre comillas? And when you get that yes, Y cuando obtienes ese sí, so then healing is having a conversation with Jesus. That's what, entonces la sanación es tener esa profunda conversación con Jesús. it's the flip of being totally and completely insane. Es el cambio de estar completamente demente. And, you know, as we sat up today, because we have 3 pre-recorded sessions that we were going to stream. Y nos sentamos hoy porque de hecho tenemos 3 grabaciones pregrabadas que íbamos a transmitir. And then, you know, I was just kind of curious, okay, where did the last session end off and we keep going? Y estaba bien curiosa porque dije, bueno, ¿dónde terminó la última sesión y dónde voy a seguir? Then I realized, you know, Jesus is just going to tell us what we need to hear right now. Y así me di cuenta que Jesús nos va a decir exactamente lo que tenemos que escuchar aquí y ahora. Right in this second, if we go to him and say, what's most helpful for healing the mind now, he's going to deliver it. En este mismo instante que le decimos a Jesús, Jesús, ¿qué es lo más útil para sanar la mente ahora? So basically, Jesus's definition of healing, and I probably said this yesterday, is ask me. Entonces, la mejor definición de lo que la sanación es pregúntame a mí, dice Jesús. Because in the insane, when you go to an insane asylum and you Entonces, start talking to the beings there, cuando estás dentro de un instituto, ¿cómo diríamos? Institutos de dementes, Adriana, Meli. Un asilio, ese sí no me la sé. Asilio, se dice, de locos, diríamos. Casa de reposo, gracias. Una casa de reposo, diríamos. Manicomio. Un manicomio, gracias. Cuando estamos it's a team. Yes, Sí, manicomio. It's a God collaboration. Cuando estamos dentro de un manicomio y empezamos a compartir con los demás las ilusiones. In that, when you talk to someone who seems insane, they think that's their world. It's what their world is.
Y cuando hablas con alguien que está demente, ellos de hecho piensan que ese es su mundo. So we're all totally nuts, and Jesus is just trying to say, look, you're insane. And we're going, Entonces, no, we're not insane. entonces estamos completamente locos y Jesús nos dice, mira, estás loco. Y le decimos, no, no lo estoy. So what needs to be healed is not admitting that we're insane. Entonces lo que necesita curación es la admisión de que no estamos locos cuando lo estamos. We can ask Jesus. Jesus, so is what, when we're talking about healing, we're talking about seeing that we're all stark raving mad. Entonces, cuando le hablamos a Jesús sobre la curación, es de reconocer lo insensatamente locos que estamos. One twitch is stark raving mad. Ask Jesus. Y la más pequeña irritación es completamente loco. And it's so humbling because when I started spending time with Jesus and he's showing me, like, at no little ooch did I want to admit that I'm light. Y cuando comencé a trabajar y a seguir la guía de Jesús, me di cuenta que ni la más pequeña quería abrirme a sanar. I'm still working with him on that. Like, no. Y no quería, Am I willing to admit I'm light? And he keeps telling me no. y no quería admitir que yo soy la luz y él me sigue diciendo no. Y aún está trabajando conmigo en eso. So every morning I look, Jesus, am I willing to admit yet that all I am is light? And he tells me no, and I keep going with him. Todas las mañanas trabajo con él, Jesús, ya estoy completamente abierta a admitir que soy la luz y me dice, aún no. And that's it. It's seeing that we are not willing to be supremely happy. Y eso es todo, de reconocer que no deseamos ser completamente felices. So you ask him, Jesus, am I willing to be supremely happy? Entonces vamos a preguntarle, Jesús, quiero ser completamente feliz. He tells me yes. Él me dice, But this is such a great demonstration of how, when he delivers out those words, pay a lot of attention to exactly the words that he's giving you. pero cuando él empieza a tener esa profunda conversación contigo, préstale atención a esas palabras que él te está enseñando. Because he knows how consciousness builds the construct of these paper tigers. Porque la conciencia le gusta construir estos papelitos de tigres. How it takes all these little concepts and builds them into what feels like a solid object in the mind that we've got to hold on to. Agarra todos estos conceptos y empieza a construirlos hacia la idea dentro de la mente de lo que eso es. See, in the ego, as I've spoken before, he shows me like how it's a manufacturing plant of smoke and mirrors, just blowing out all this stuff. Y como el ego es esta planta generadora de pantallas oscuras y humo que empieza a sacar todo eso. You know, like a little squid, when a little squid wants to confuse something chasing it, that's what that ink is for. It just blows it out, and then it's whoever's chasing it that can't figure out what's going on. Como un pulpo cuando se da cuenta que alguien lo está siguiendo y empieza a brotar esa tinta oscura y todo el agua se oscurece, así. But that's what consciousness, it just blows all this stuff. So every time, let's just say we think we're upset, whatever, like someone comes in the room and that's irritating. Y así es como juega la conciencia. Vamos a decir que alguien venga hacia el cuarto o cualquier otra persona y te irrita. You know, something that causes a little bit irritation. See, it's a little tip of this huge, big old walking, no to God iceberg down there.
Y es que pensamos que es otra persona que nos da esa irritación, pero es un témpano de hielo allá abajo que le estamos diciendo no a Dios. And so, so the ego is going to go, okay, so it's a problem with my mother. Now that's a good start. It's a good place to start. Entonces el ego me dice, bueno, es un problema que tienes con tu mamá y es un buen comienzo, Because at least we're having a conversation with Jesus. porque por lo menos ahí comenzamos a tener esa conversación con Jesús. But when we start listening to him, see, he can save us a lot of time because he's going to take us to the bottom of that iceberg and let the Holy Spirit get a fire burning under. Porque por lo menos Él nos va a llevar hacia ese témpano de hielo para que el Espíritu Santo comience a derretirlo. That's why when you're joining with your partner, you want to drop all ideas about why we think we're upset. Por eso cuando te unes con tu compañero, tu pareja, trabajando el capítulo 20, tienes que abandonar todas las ideas al cual tú te sientes molesto. Because the ego is going to polymerize. It's going to, plastic is like a liquid and all of a sudden it links together and then it makes this big old solid object. Porque el ego le encanta apegar las cosas como este objeto sólido que se derrite y después está todo apegado, así es como es el ego. And that's the sticky parts of the story, and this happened in a history, and all this is happening to me, and blah blah blah. And now I'm mad and I'm angry and I'm fearful. See, all that stuff proliferates out. Y ves como todo se apega a la historia, a la razón por qué estoy molesto, y ves como todo eso empieza a brotar. So if we're really like when we join the partner and just listen, it's a deep listening opportunity. Go deep and drop any ideas. Okay, whatever they're joining on, whatever you're joining on, you just go, what is it, Jesus? Just drop every idea about what you think it is and let him deliver it out. Por eso es tan importante que cuando te unas con tu compañero poderoso, tu pareja, en el capítulo 20, de permitir que Jesús completamente te dé las palabras y abandones toda idea de lo que significa o la irritación. Because he knows where that little root is down there. Porque Él sabe dónde exactamente está la raíz. And then let him, and then the real healing, that's where the healing begins, is where he tells you where it needs to be. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación, porque Él te tiene que dirigir exactamente a la raíz para que esa verdadera sanación suceda. Because otherwise, you ever notice you think you really forgave something and it pops up. It's like weeds growing in your garden all over the place. Porque no te has dado cuenta que piensas que has perdonado algo completamente y vuelve a aparecer una y otra vez. Es porque la hierba mala sigue creciendo ahí, todavía no se ha arrancado la raíz. And I'm talking to Jesus about it, and I'm saying, that's because he's telling me the ego gets involved in the healing, and it's going to try to keep it at very surface, little fluffy, which is it's okay. It's a good place to start, but it's kind of going to avoid those deeper usurp the power of God things. Porque el ego trata de involucrarse en la sanación y entonces nos mantiene como en la superficie en vez de ver exactamente dónde deseamos usurpar el poder de Dios, que ahí es donde está la raíz. Because that's why chapter 20 is so helpful. It's so direct. It goes right into that iceberg, and shows us, yes, we do want to usurp the power of God. Por eso es tan poderoso trabajar el capítulo 20, porque es tan directo primeramente, pero nos lleva hacia la raíz de donde deseamos usurpar el poder de Dios.
So healing with Jesus does not emphasize form. Entonces, sanar con Jesús no enfatiza la forma. Healing always is taking the mind out of what it's dissolving form. You could say that. Y la sanación diríamos que lleva a la mente al estado donde disuelve toda la forma. It dissolves the idea that form is real. Disuelve la idea que la forma es real. So I was talking about how, I was talking to Jesus about, the various miracles that he was performing in the play of consciousness as the demonstration of the expression of divinity. Entonces estaba hablándole a Jesús sobre los diferentes milagros que él obró a través de la divinidad. Like it just was like a natural flow out of a healed mind because it's not about the form. Y era como un fluir natural de la mente divina porque no era a través de la forma. Like we think Jesus went out and then he touched the leper and then the leper healed. Porque pensamos que Jesús fue hacia otra persona y las tocó y las sanaron, pero nunca pensamos que eso fue lo que lo sanó. But again, the ego's so used to form. It's going to look at form and go, or if we get sick, we go heal my body. We just focus on healing the physical thing. Pero es que estamos tan acostumbrados a la forma que aún nuestra oración es a través de una enfermedad, sana mi cuerpo, porque es la forma a la cual pensamos que necesita la sanación. It's really helpful to stay with beyond form, with the healing. The healing is in the mind. It's an idea. Then if the idea expresses out in form. Pero ves que la sanación siempre ocurre en la mente, entonces no te enfoques en la forma porque es la mente la que necesita sanación y después se refleja a través de la forma. So he's saying, come spend time with me and ask me, I will reveal the underlying conditions. I'm going to show you, with that specificity, the underlying conditions. Entonces él dice, ven hacia mí y yo te voy a revelar las condiciones subyacentes, específicamente que están dándole el poder a lo que está ocurriendo. So you quickly, again, join with a partner and just go silent and then let him reveal the underlying conditions specifically. Entonces, solo únete con tu pareja o compañero poderoso y permite que él te diga las condiciones subyacentes a lo que está atrayendo esa condición. And that's why it was so helpful when we had that joining and Melly was talking about physical symptoms and with the willingness, and then Jesus goes, okay, it's this, he just delivers it out, boom. Y fue tan hermoso en la última unión que tuvimos donde Melissa estaba mirando directamente hacia los síntomas físicos y él se lo dio directamente, ¡pum! It was like a surprise because if we looked on the surface, we wouldn't have connected those two things. That's why we need Jesus. Y fue tan maravilloso porque si nos quedamos en la superficie nunca hubiéramos conectado las dos cosas y por eso necesitamos a Jesús. Like he's reminding me, it was like a desire to experience alone or to do it ourselves. Y no me recuerdo bien, pero creo que era el deseo de experimentar de estar sola o querer hacerlo por mi propia cuenta. But her bringing that to our awareness gave us all an opportunity, and a lot of beings were going, yeah, and Jesus is telling me I want to do it all too. Pero eso fue un regalo que ella nos dio para todos nosotros porque todos pudimos relacionarnos de cómo queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. So Jamuna was asking a question about what about all the physical symptoms coming up? Y Yamuna estaba preguntando qué sucedía con todos esos síntomas físicos. This seems like when I look back over it,
a journey of physical symptoms. Y si yo miro de regreso, es como una jornada de todos estos síntomas físicos. And this is why joining is helpful. I'm really encouraging everyone to keep jumping joins a lot. Por eso unirnos es tan útil, por eso siempre los motivos a todos que se unan. Because you can get so much clarity and get right to it when you're joining with a brother. Porque hay tanta claridad cuando vas directamente hacia lo que necesitas ver en unión con tu hermano. Because we have to go to Jesus on any physical symptom and ask him, is this most helpful healing the mind to look at this symptom? Porque tenemos que pedirle la guía a Jesús a través de cada síntoma físico que aparezca y preguntarle si esto es útil para sanar la mente. Esta condición es útil de que yo la mire directamente. And because I could see in the play of consciousness, every time a little, something would come up, and it's pretty continual because we believe in a body. Y pude ver cuando comencé a observar la mente que algo aparecía muy continuamente que yo lo relacionaba con el cuerpo porque creemos en el cuerpo. Some things will actually tell you, don't spend any time on that. That's going to be handled or taken care of. Pero algo dentro de ti, esa pequeña voz te dice, no te enfoques en ese síntoma, simplemente ven hacia mí, háblame a mí para poder ver esto. Because I'm asking, because I can see how some of those physical symptoms get to be, you'll notice it jumps from one thing to another thing. It'd be you spend all your time like chasing a rat around in a basement. Y puedes observar cómo estos síntomas empiezan a saltar de uno hacia el otro y es como si fuese una rata con agujeros ahí abajo que están corriendo por todas partes. He'll give you specific things like that headache was very good for me to sit and just work all the way through with Jesus on a physical symptom. Pero Él te da cosas específicas, como cuando tenía esta migraña, cómo la trabajé con Jesús específicamente para ver qué era la condición subyacente. So yes, it can be very helpful to look with him and ask him, and you're going to just a ton of physical symptoms can come. Entonces es bien útil que quizás cuando comiences a ver muchos síntomas físicos empiecen a aparecer. He's saying some of it's just release. Y de hecho, algunas veces es un liberamiento. It's just that subconscious, David would call it the contents would empty out. It just starts emptying out, and it just feels like all kinds of energetic movements. Y como David nos enseña que es que el contenido se está vaciando, entonces a veces aparecen diferentes movimientos. And he's just saying, stay with me. Y Él nos dice, quédate conmigo. What do I need to see now, Jesus? ¿Qué es lo que necesito ver en este instante contigo, Jesús? Yeah, because I can see how the ego would get involved, every twitch, and then it's deciding, see, we're not under Christ's control and letting him be in control of what to look at next, what to look at next, what to look at next. Porque el ego se trata de involucrar, entonces no le pedimos ayuda a él y tratamos de controlarlo por nuestra propia cuenta. Entonces es útil de pedir guía en vez de tomar las decisiones por nosotros mismos y preguntarle qué es lo próximo que tengo que ver, qué es lo próximo que tengo que ver, qué es lo próximo que necesito ver. It can feel like I've talked about this before when I was at Living Miracles. I'd go up to Lisa Fair's room and just, Lisa, can I lie on the couch? Me acuerdo cuando estaba en la comunidad de Viviendo Milagros, muchas veces iba donde estaba Lisa Fair y le decía, ¿puedo simplemente estar aquí contigo en el sofá? And that happens here. Someone will just come lie down in a room, or, it's the big question. Oh, let her tell you that part. Y a veces aquí se refleja de la misma forma que vienen y se acuestan en el sofá. The question is it a release or am I holding on to something, Jesus? Pero la pregunta importante es, ¿estoy liberando Jesús o me estoy apegando a algo? See, now that I have a deeper conversation with him, then I can ask him that, and he's shown me places along the way where I had all kinds of physical symptoms was actually a release happening.
Pero cuando empiezo a mirar, observar estas cosas con él, me doy de cuenta cuántas veces tenía estos síntomas corporales y de hecho estaba liberando muchas cosas con él. I've talked about like when I first started taking the course, I mean, all these heart palpitations and I was going to ER and all this stuff. And I didn't know that that was just release, the energetic release from the miracle was just happening. Y me acuerdo que cuando comencé a leer el curso, empecé a estudiar el curso, aparecieron muchos síntomas físicos como palpitaciones del corazón y estaba yendo a emergencia constantemente, pero no estaba consciente es que estaba liberando todas estas energías suprimidas dentro de mí. But you know, the ego's like on the deck of the Starship Enterprise going, shields up, wah, 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 red alert, red alert, red. Pero el ego está ahí como en esta nave espacial del Enterprise, barreras hacia arriba, alerta, alerta, alerta. Yeah, that would have saved a lot of time if I was talking to Jesus about it. A Y lot of trips to the ER. Y eso me hubiera ahorrado mucho tiempo si solo me hubiera dirigido a Jesús y me hubiera ahorrado de ir hacia la emergencia. On the other hand, holy encounters with some physicians too. Pero de hecho tuve muchos encuentros santos con muchos doctores. But again, it just keeps going to the point of we know who's in charge of the atonement. Pero bueno, lo que le estoy dirigiendo a todos es que tenemos que reconocer quién está a cargo de la expiación. And, you know, I'm talking to Jesus now about it. It's like, I don't know what needs to be healed, Jesus. He goes, you're right. Yes. Y ahora le estoy preguntando a Jesús, yo no sé lo que necesita ser sanado. Y dice, sí, tienes la razón. So when even an idea comes into my mind about what needs to be healed, I still go to him and say, is that you telling me? Pero aun cuando surge una idea dentro de mi mente, lo que necesita ser sanado, yo voy de regreso y le pido guía a él y le pregunto si esa idea viene de él. So he's bringing my mind back to the whole idea of physical appearances and changes in form. Entonces él está devolviendo mi mente hacia las cosas que aparecen, estos síntomas físicos a través de la forma, Related to quote unquote healing. relacionados entre comillas hacia la sanación. And his instruction, like to the apostles, don't, it's not, we're not going out talking about how body forms are changing. Y no es como los apóstoles de ir y empezar a tener conversaciones de cómo los cuerpos están cambiando. You know, these are, he refers to them as spectacles. To induce belief. The Spirit never induces belief. The Spirit suspends belief. Y él nos enseña que no es para hacer un espectáculo, porque los espectáculos es para obtener creencias y el espíritu nunca hace un espectáculo para obtener creencia. See, infinite light of being, you can take any belief you have. Y en la luz del ser divino puedes agarrar cualquier creencia que tú creas. Once we're willing to acknowledge the holy instant, cuando estamos dispuestos a reconocer el instante santo, which is a recognition that light is here, que es el reconocimiento que la luz está aquí, and you can place any belief that you think this is the fastest way to collapse, one of the fastest ways to collapse a belief. Y solo pon esa creencia en la luz y es el camino más rápido para colapsar la creencia. And you just take that little thought, belief, and you set it in the light of divine being and see what happens to it. Y solo agarra ese pensamiento que estás creyendo y ponlo en la luz de tu ser divino y observa qué le suceda al pensamiento. You look at that belief, and then I'm talking to him about, and he's really emphasizing, okay, go ahead. Y observas este pensamiento con él y él de hecho está enfatizando. So the light, infinite light of being, see, no belief exists in light. Ves, en la luz de tu ser divino, ninguna creencia existe en la luz. So any belief released into the light is going to be incinerated. Entonces cualquier creencia que pongamos en la luz se va a quemar.
And then, see, we really want beliefs very badly. Pero ves, es que deseamos las creencias. So it's good to ask Jesus, is that thoroughly burned? Entonces es útil de preguntarle a Jesús si completamente se quemó, completamente. Or am I hanging on to any little scrap remnants down there? O me estoy aferrando a un pequeño rastro ahí escondido. The healing occurs when the full miracle is released. Y la sanación ocurre cuando el milagro completamente se libera. Meaning that we no longer think there's a benefit in that old belief and desire. It's gone. The benefit, perceived benefit, has been washed by the light. Y esto significa que el beneficio percibido a través de esta creencia se lava completamente dentro de la luz. So the light zaps these things if we allow it, but if we don't allow it to come into the light to be seen another way, then it's going to reappear in consciousness. We're going to get whacked by it again. Entonces la luz tiene que completamente quemarlo, pero tenemos que invitar a la luz a que pueda hacer esa función, porque si no estamos jugando a ese juego de sino. Again, he just does not emphasize healing form. Y otra vez, él está enfatizando que él no sana la forma. Healing follows the mind. La sanación sigue a la mente. Now there's just a plethora of pains that are going to appear. Pero va a haber una plétora de dolores que van a aparecer. And if he gives the guides you, then spend time with them and see how these projections are desired experiences. Pero si pasas ese tiempo con él, vas a ver que estas proyecciones de hecho son experiencias deseadas. When he takes you down the little elevator on a body symptom. Cuando te lleva en el elevador hacia un síntoma corporal. In the little Jesus submarine, we got the submarine theme this week. Ese submarino que hemos escuchado a través de esta semana, ese ping. It's going down and you just kind of notice, you just get curious about these symptoms. Just get curious. Go, I'm just going to kind of observe. Y solo te vuelves curioso con estos síntomas corporales y te haces a un lado y dices, voy a observar. I mean, if he tells you, it's most helpful just to kind of notice the symptoms. Y si él te guía que es lo más útil para ti, solo observa el síntoma. And just have a little conversation. Jesus, am I relishing this right now? Y empiezas a tener esa conversación y le preguntas, Jesús, ¿estoy apreciando esto ahora mismo? And then you kind of go down and then all of a sudden, okay, go, Jesus, I'm ready. I can take it. Go ahead and show me how much I want this headache or whatever, pain in my toe. Y cuando estás listo, permite que él te lleve hacia la raíz y le preguntas, bueno, enséñame cómo estoy deseando este dolor de cabeza o este dolor de dedo. You start to see how these little pains are just throwing those rocks and throwing the stones in the bush like movie. They're just trying to distract. Pero vas observando que esos pequeños dolores son como esas piedras que el ego tira hacia los árboles para distraernos. And then the experience here is then I started to see, oh man, do I want that? I want that projection so badly. I want that pain badly. Y la experiencia aquí fue que pude observar cómo deseaba esa proyección y cuánto la deseaba. The consciousness is trying to get that pain to outpicture a body. Y es la conciencia tratando de proyectar un cuerpo y desear el cuerpo. And you can ask him, Jesus, am I trying to use pain to prove that I'm a body? I'm just kidding. Yes. Jesús, estoy tratando de proyectar este dolor para comprobar que soy un cuerpo. So you may start getting a lot of pains coming into awareness in the body. You just ask Jesus, do I look at this and how do I look at it? And just keep joining until he takes you down in the little submarine.
Y quizás varios dolores van a aparecer en el cuerpo, pero sigue uniéndote con Él en la luz para que Él pueda dirigirte, que es lo más útil para ver, para mirar. And he's telling me is some of these symptoms arise as part of the healing process, so you can look at these things directly with me. Y Él dice que a veces estos síntomas, estos dolores aparecen, que es parte de la sanación, entonces es útil de mirarlo con Él. You know, so he's reminding me we don't have to spend any time on, oh my God, I'm dying, you know, and all that kind of stuff. We can just go, what do I do, Jesus? Y no tenemos que pasar mucho tiempo diciendo, oh, me estoy muriendo. Simplemente, bueno, ¿qué es lo que necesito mirar aquí, Jesús? And start having just a little conversation about it, have them show, and then just you can feel the little devil go down there till you feel the little wanting, the little, oh, I'm trying to one up God with this symptom. Y vas rastreándolo hasta que llegues a la raíz, donde puedes ver ese pequeño demonio, ese deseo de usurpar el poder de Dios y decirle, tienes la razón aquí, Jesús. I'm just releasing energy just talking about. Y yo estoy liberando energía simplemente de tener esta conversación con ustedes. Just thinking about anytime I'm going, Jesus, let me show me. I had some like tension in my hips today. You know, it's like, okay, show me. And you just, so much love gets released with this. Y hoy estuve indagando con él sobre un dolor que tenía en mi cadera y tanto amor brotó de esa conversación. That there's no way that taking an aspirin or a pill is going to release love like this when the miracle and the projection, you know, combusts. That miracle combusts the projection of the idea of pain, and it's like, whoa. Y que ninguna pastilla, ninguna aspirina que yo me tome puede darme ese amor que simplemente se explota a través de mirarlo directamente con él, que es el colapso de todas estas ideas a través del milagro. Just this look, and you start to release all that subconscious tension. We're just the yawning team. That's it. Y a través de mirar empiezas a liberar todas esas tensiones inconscientes y vas a notar que todos empezamos a bostezar aquí. Now, could anything be more gentle than just contemplating with Jesus, talking to a mighty companion, and just yawning out all that subconscious tension? Y hay algo que sea más ligero, sino de contemplar todos juntos, hablarle a Jesús y empezar a liberar todas estas tensiones inconscientes juntos. Y bostezándolo. And just that's just the miracle, because up to the miracle, it just kind of clears out, and you're sitting there, whoa, that's just really. Y ese es el milagro, cuando empiezas a liberar todas esas tensiones y dices, wow, esto es magnífico. Jesus just said, let me introduce you to yourself. Y Jesús me acaba de decir, espera, déjame introducirte hacia tu ser. You know, and I ask them, because there have been a lot of symptoms, you know, Jesus, is it possible to be completely, yes, pain-free? Yes. Y yo he estado hablando con él porque han surgido muchos síntomas, pero le dije, Jesús, ¿es posible de no sentir ninguno de ellos? Sí. Your father, see, to think that pain would remain would be to think that our Father has condemned us to hell. That's what he said. Pensar que el dolor puede permanecer es pensar que Dios nos ha condenado al infierno. Yeah, he's reminding me, you know, it's just seeing how powerful we truly are. Y él me está recordando que es solo reconocer lo poderosos que somos. Yeah, the desired experience that something has gone wrong. El deseo de la experiencia de que algo anda mal. Let's just ask him about these body symptoms. Jesus. Y vamos a preguntarle sobre todos esos síntomas.
corporales. Ah, okay, Jesus. Every time I'm having a body symptom, is it desire for an experience that something has gone wrong? Y Jesús, cada vez que siento algún síntoma corporal o físico, es el deseo oculto de que algo ande mal. Mm. Relishing it, relishing the experience of something going wrong. Deseando, apreciando esa experiencia de que algo pueda andar mal. He goes, this need not be. Y él dice, esto no tiene que ser así. But it can be used by Spirit to show you where healing is necessary. Pero puede ser usado por el Espíritu Santo para enseñarte dónde la sanación necesita ser. He's saying, but let me show you. Let me show you what the healing is. Pero él dice, pero me tienes que permitir enseñarte lo que la curación es. And because the whole play of consciousness is to avoid no healing. Porque todo el juego de la conciencia es para evitar ese no sanación. This is beautiful. As soon as the focus evolves to healing form, the desire changes in form, the real power of acceptance of divinity is lost. I'm gonna look for it, okay? Yeah, I don't know if we divide it. It's the last paragraph. It's the last paragraph of chapter 19. Of chapter 19, yeah. Tan pronto como la atención se transfiere a curar la forma, el deseo de cambios en la forma, el poder real de la aceptación de la divinidad se pierde. Yeah, I'm talking to him about, I'm going to take any coaching he's going to give me on physical symptoms, that's for sure. Y yo solo le estoy hablando porque cualquier entrenamiento que él me puede dar a través de los síntomas corporales, yo se los acepto. And he keeps saying, just stay with me. Y sigue diciéndome, quédate conmigo. Let me guide you in this. Déjame guiarte en esto. I'll show you which ones to look at and how to look at them specifically so you can release them. Yo te voy a ayudar a que puedas mirar esto específicamente para que puedas liberarlo. And be willing to see where we don't want the miracle on a physical symptom. Y así demostrarte dónde estás negando los milagros a través de los síntomas físicos. And how we think that's heaven. We can find heaven through physical symptoms. Y dónde pensamos que ahí radica el cielo a través de sentir estos síntomas físicos. So we can all do this, because we all seem to have bodies here. Y todos podemos hacer esto porque todos parecemos que tenemos cuerpos, ¿no? So let's just, ask Jesus, show us a physical symptom that's good to look at with him. Entonces le preguntamos a Jesús que nos muestre qué síntoma físico es bueno para mirar con él. Go ahead, we'll go for the gusto and ask him to show us the relishing of that physical symptom, how much we think we value that physical symptom more than heaven. Y permitir que nos demuestre el valor, la ganancia que pensamos que podemos obtener a través de experimentar este síntoma físico, y le decimos que nos muestre el valor que tenemos en ese síntoma. And saying, I will show you that this is powerlessness. Y te voy a demostrar, él dice, que esto es la impotencia.
The relishing of powerlessness in these symptoms. El aprecio a la impotencia a través de estos síntomas físicos. Oh, yeah, he's just shown me how much these physical symptoms, wanting, relishing, powerlessness. Y él me está demostrando cuánto aprecio hay ese encanto de experimentar la impotencia. Am I willing to release, Jesus, am I willing to release the desire for powerlessness to a miracle? Jesús, estoy dispuesta a liberar el deseo de la impotencia hacia un milagro. Because so much love comes from this, doesn't it? You know, we've all had this experience when it's just Y hay tanto love. amor que brota desde esto porque todos hemos experimentado este amor. You know, as I said, there's just no aspirin that has Y como les digo, ninguna aspirina nunca expresses as infinite. You know, it's a magic trick. nunca expresa lo infinito porque es un truco mágico. Is releasing that desire, that powerless. He's just saying it's powerlessness. He's just showing me how it's just. Este liberar este deseo de la impotencia, él me está demostrando. So let's ask him, because this is an opportunity, because we're together, to hear him very clearly on these points. Y entonces vamos a preguntarle porque todos estamos juntos aquí, entonces es una gran oportunidad para escucharlos todos al mismo tiempo. Are these physical symptoms and pain? Is it the desire for powerlessness? Todos estos síntomas físicos y el dolor es el deseo oculto de la experiencia de la impotencia. And he's just telling me directly, it's resistance to talking to him, you know, talking to him about it. The pain is avoiding the talking to him about it. Y él me dice que es la resistencia de querer hablarle a él, que el dolor es el deseo de no querer hablarle a él para que él pueda hablarme sobre lo que en realidad está sucediendo. He's showing me how it's trying to keep a timeline going. Y él me está demostrando de cómo es el deseo de mantener ese tiempo lineal. These symptoms are trying, it's like hanging on to the timeline, just like a monkey bar, you know. Y es como agarrarse a ese tiempo lineal como si fuese una barra de monos. We really have to ask ourselves whether we relish pain more than God. Y en realidad tenemos que indagar si deseamos el dolor más que Dios. He's saying if it's appearing, the only answer to that is yes. Y él dice que si está apareciendo, la única respuesta es esa. And he says again, this need not be. Y nos recuerda, esto no tiene que ser así. Yeah, he's talking about, and he's talking about in the book about how he's really trying to help us move away from form so when we're talking to him, it'll move us outside of form. Entonces, me está diciendo que este libro es de ayudarnos a poder movernos de nuestro apego hacia la forma y trascenderlo. And to leave behind the idea of salvation comes in a body. Y así poner a un lado la idea que la salvación radica a través de un cuerpo. We have to see what a trick that is, like saving bodies, because this whole world is about trying to save bodies. Y tenemos que reconocer ese gran truco dentro de la mente porque todo este mundo se
trata sobre salvar a cuerpos. A hurricane comes, we got to try to save more bodies. Viene un huracán, tenemos que salvar a muchos cuerpos. The coronavirus comes, we got to try to save bodies. Viene el virus de la corona, tenemos que salvar a muchos cuerpos. The only function we have is to accept that we're already saved. Nuestra única función es de aceptar que ya estamos a salvo. And that the body is absolutely irrelevant to our salvation. Y que el cuerpo es completamente irrelevante hacia nuestra salvación. The healing is never of the body. It's just impossible. Que la curación nunca puede ser a través de un cuerpo, es imposible. Thank you, Jesus, for all the love for all of us. Y gracias, Jesús, por todo el amor que nos tienes. And is keeping his promise that he talks to every single one of us is going to help us out of this little dream bubble. Y su promesa que Él cumple, que nos va a hablar a cada uno de nosotros para sacarnos de esta burbuja del sueño. And I'll see if Lori would still like to sing a little song for us to sing us out Y voy a ver si Lori aún siente en su corazón de cantarnos una canción esta noche. She's got her little butterscotch, right? Butterscotch? Ella tiene su cancioncita de... ya tiene su guitarra lista. Oh, yep, I'm going to have to unmute you. Good evening, this is Karma Butterscotch, and she's here to remind of a song that the great rays are here. Y esta es mi guitarra que se llama Carmen Butterscotch y voy a usarla para cantarles y recordarles de los grandes rayos que ya somos. This is called The Great Rays. Y claro, esta canción se llama Los Grandes Rayos. Okay, are they The lyrics are... Okay, on the messenger group and the WhatsApp too? Y vamos a compartirle las letras a través de la mensajería de WhatsApp y de Facebook. No, send them to WhatsApp. Okay, we're just going to send them to WhatsApp now. And they're in Spanish, I'm sure, too. I know in Lori, she usually does both. Y vamos a compartir las letras en español y están en inglés también, así que... And they're in WhatsApp now. Okay, they're in WhatsApp. Ya están en WhatsApp. Just want to invite everyone to remember light. If you feel to close your eyes, please do. Y solo quiero invitarlos a todos a que cierren sus ojos y solo se enfoquen en la luz. The Great Rays. Los grandes rayos. Beyond the body, beyond the sun and stars, beyond the rain and thunder, an arc of golden light stretching out into a widening circle, and all the colors fill with light, and all the colors fill with light. The great rays, illumination. The great rays, illumination. Bright
gratitude, willingness. Make way for love. Make way for love. Make way. Love is here. Make way for love. The great rays, illumination. The great rays, illumination. Gratitude, willingness. Gratitude, willingness. Gratitude, the great race. Love you. Te amo. So we have one more night on healing, and then the chapter 20 marathon begins. Entonces tenemos una noche más sobre el tema de la sanación y comienza el maratón del capítulo 20. I don't think we have any of those in Spanish. I don't know if Dyra was with us when we did chapter 20. Y creo que no tenemos todos las sesiones en español. Creo que Daira estuvo como en el medio de la transmisión de las sesiones. So we'll try and get those to Dyra to do her little dubbing magic on those. So we'll have a set of Spanish for chapter 20. Entonces vamos a permitir que Daira haga su magia a través de las traducciones y poder transmitirlas. Yeah, it's a really deep dive with Jesus on all these desires. And of course, if you're working with a partner, just keep working with your partner too. Entonces es un camino profundo de trabajar con Jesús en estos deseos y si ya tienes tu compañero poderoso, tu pareja que estás trabajando estos deseos, el capítulo 20, entonces te motivo a que sigas uniéndote. As many of your partner, many of the joining partners will tell you, the fruits are very great from this looking. Y como todos los compañeros aquí que se están uniendo, te dirían que los frutos son muy maduros a través de este mirar. And the same thing, because the fruits are so great, see, the ego doesn't like fruit. Y ves que porque los frutos son tan maduros, ves que el ego no le gusta las frutas. So it's going to avoid getting the fruits of the spirit. Entonces le gusta evitar obtener las frutas del espíritu. But you go and pick them anyway. Pero tú vas y agarra esa fruta de todas formas. Namaste, beloveds. Namaste, amados. Gracias. Yes, and Thank you. Thank you, Dyra, for jumping on for the translation. I love seeing all of you here. Y gracias, Taira, por unirte para poder traducirnos a todos. Los amos a todos ustedes.